Okay. So today we will study about drugs used in critical care setting like intensive care unit, or CCU, critical care unit, or operation theater, or in emergency department. Okay. So you might have some basic ideas of drugs like atropine, amiodarone, or adrenaline. These are the drug of choice in case of emergency. So we'll study કે કઈ drug કયા case scenario માં use થાય. Okay. So common drug used in emergency માં life saving drug નું એક class છે એની અંદર આવે adrenaline, then atropine, or xylocard, or calcium gluconate, that is used to control arrhythmias, then soda bicarbonate, okay, to like maintain the acidosis or alkalosis. Then there are other emergency drugs like midazolam. કોઈ patient હોય who is getting like convulsions or fits or ગમે તે એના બોડીના impulses controlમાં નથી. So you are going to give midazolam. So midazolam શું કરશે? CNS depressant છે. So it will depress the CNS system, the central nervous system, and stop the impulses. So emergency drug માં midazolam આવે. Then common drug used for like organophosphate poisoning. એની અંદર atropine આવે, PAM અને diazepam આવે, બરોબર? So these are the drug of choice in case of emergency. Now we'll see one by one, okay? Now, common drug used for cardiac arrest are epinephrine, that is even adrenaline. Epinephrine and norepinephrine, adrenaline or noradrenaline પણ કહેવાય. Okay, so do not get confused with the name. The next is vasopressors. એની અંદર આવશે dobutamine or dopamine. Okay, these are the drugs for vasopressor. And antiarrhythmic માં amiodarone or codarone આવે, lidocaine આવે, which is providing anesthetic effects. Okay, so the drug of choice for arrhythmias are amiodarone or lidocaine. And even you can give some beta blockers or depend on the arrhythmias. Okay, which kind of arrhythmias the patient is getting. There are some other drugs like atropine, then calcium, then sodium bicarbonate, then thrombolytic agents. Any other also streptokinase also STK. We call it STK, barabar? And TPA, that is tissue plasminogen and activator. Okay. Any other altiplase ave, urokinase ave. These are the drug of choice in like a TPA na class માં આવે, tissue plasminogen activator. Now any other શું થાય? કોઈ બી patient ને stroke હોય, so you just have to administer it as early as possible. This STK or againના ટાઈમમાં તો TPA like tissue plasminogen activator use થાય છે. Okay, so altiplase you have to administer. Now to administer TPA, there are some there are some classification કે તમે અમુક જ patient ને TPS administer કરી શકો. Okay, so to give tissue plasminogen activator, there are some class. Now I'll give you some example, and other one you have to find by your own self and you have to submit me. તો પહેલું જ એનું કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેશન છે કે તમે એક અમુક પેશન્ટને ટિશ્યુ પ્લાઝમિનોજન એક્ટિવેટર ના આપી શકો. તો એની અંદર આવશે રિસન્ટ બ્રેન હેમરેજ or recent abdominal surgery અથવા તો એન્યુરિઝમ સર્જરી. આ બધા છે ને ટીપીએ ના કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેશન છે કે એ પેશન્ટને તમે ટીપીએ you can never ever give it. Okay, so the rest of the GP બાકી રહે, you have to find it and submit it in your assignments. Okay, then next is this way. So common drugs used for ICU and CCU. એની અંદર અમુક ક્લાસ છે opioids. Opioids આપણે કેમ આપીએ? To relieve the pain. Severe critical pain હોય, sickle cell crisis હોય કે પછી anginal pain હોય, એની અંદર we are giving morphine. Then fentanyl, that is providing anesthetic effect. Then pethidine and naloxone. Now naloxone or Narcan, these are the class of drug for opioids. Okay, sometimes naloxone છે ને opioids over like opioid overdose થયો હોય તો એના રિવર્સ ઇફેક્ટમાં પણ આપી શકાય છે. ઓકે, then next is benzodiazepine. So benzodiazepine નો ક્લાસ છે diazepam, midazolam, lorazepam, flumazenil. Okay, these are the drug of choice for benzodiazepine. આની અંદર શું થાય? Usually those who are not getting sleep, they are taking it as in sleeping pills, or sometimes આપણે પેશન્ટની રેસ્ટ આપવો હોય કે કશું ઇમ્પલ્સિસ એક્ટિવિટી આપણે ડાઉન કરવી હોય, CNS depressant we have to give. તો તે વખતે we are giving the benzodiazepine, anxiolytic drugs. Okay,
Then next is sedatives, એની અંદર આવશે propofol. Okay, the main group of drug used in CCU are lignocaine, then propranolol, that is beta blocker. કોઈ પણ વર્ડની પાછળ ઓલોલ, OLOL, ઓકે, એવું કંઈક સફિક્સ લાગે તો એને આપણે કહેવાય બીટા બ્લોકર ડ્રગ, બરાબર. Then imiodaron, that is the class of drug for antiarrhythmic. Then digoxin, verapamil, these are calcium channel blocker. Then adenosine, adenosine છે ને supraventricular tachycardia માં emergency માં આપવામાં આવે. Now to give adenosine there are certain limitations. જ્યારે supraventricular tachycardia you see on the computer screen, adenosine આપવામાં આવે પણ ક્યાં આગળ antecubital fossa જે brachial artery કે brachial vein છે ત્યાં આગળ we are giving adenosine અને એ પણ 0.6 second or 6 minutes ની 0.6 second to 6 minute ની અંદર we are giving adenosine. હવે કેમ એટલા જલ્દી આપવાનું? Because the drug needs to be go to the heart so early, નહીં તો પછી person will get die. Okay, અને કેમ ત્યાં જ આપવામાં આવે તો એ નિયરેસ્ટ સાઇટ છે ટુ ધ હાર્ટ. ઓકે, સૌથી નજીક છે હાર્ટની. Then aspirin, that is to relieve the clotting. Then atorvastatin, that is for antilipidemic. Then GTN, then streptokinase, GTN and streptokinase, these are the like tissue plasminogen activators. They are like thrombolytics. Okay, then isosorbate dinitrate, sodium bicarbonate and nicornalin. Okay, these are the drugs used in ICU. તમને એટલી ડિટેલમાં નહીં પૂછાય, but you should have some basic idea કે એ drug actually શું use છે, બરાબર. Now common drug used in MI, that is like MI ના patient તમે બહુ જોશો. So I have included some of condition કે જેના patient તમે usually જોતા હોય in emergency. So the first MI ની અંદર એક symptom હોય pain relief, તો એના માટે we are giving morphine. Then vasodilator માટે nitroglycerin આપીએ છીએ. Anticoagulant effect માટે we are giving heparin. Then antiplatelets માટે we are giving aspirin. Stool softener માટે cramaphin. And vasopressor, to provide that effect we are providing dopamine and dobutamine. Okay, so these are the drugs used in like myocardial infarction. Now for angina we are giving glycerol trinitrate, that is GTN, and isosorbate dinitrate. તમે જોયું હશે sorbitrate, બરાબર, એને sorbitrate બી કહેવાય. So that we are giving, and nitroglycerin we are giving. હવે એ ડ્રગ સબલિંગ્યુઅલી આપવામાં આવે અને એ સબલિંગ્યુઅલ ડ્રગ કેમ આપવામાં આવે કે એ ડિરેક્ટ બ્લડ સ્ટ્રીમમાં એન્ટર થાય અને વેઝોડાયલેટર ઇફેક્ટ પ્રોવાઈડ કરે. સો જે એન્જાઇના હોય it gets relieved, the vessels will get dilated અને બ્રેનને પછી enough amount of blood supply મળે. Then verapamil and amlodipine. So these are the drugs for angina. Now drugs used in cardiac failure, બરાબર. diuretics આપવામાં આવે because fluid બધું થર્ડ સ્પેસ ની અંદર ગતું રહ્યું હોય. ACE inhibitor માટે captopril and enalapril. Then ARBs માટે losartan and cansartan, બરાબર. કોઈ પણ વર્ડની પાછળ sartan આવે, that is the class of drug, ARBs class છે, બરાબર. Then digoxin, then beta blocker and vasodilator. Okay, so these are the drug of choice for congestive cardiac failure. Okay, then narcotic drug law. Now each critical care or ICU ની અંદર narcotic drugs હોય છે, but there is a law to maintain that drug. Okay, so the law was authenticated and published for the first time in 2033 in BS under Narcotic Drug Control Act. In this text, the narcotic drug means cannabis or marijuana, medical cannabis or marijuana, opium, then proceed opium, medicinal opium, plants and leaves for coca, and any substance to be prepared by mixing opium and extract of coca, including mixture or salt, any natural or synthetic narcotic drug or psychotropic substance and their salts. Atla જે substance છે, these are included in narcotic drug law. Okay, you have to remember it. Now chemical substance to be used for preparation for narcotic drugs may be exported, imported, stored, sold, distributed and used only in the quantity as prescribed by Chief Narcotic Drug Control Officer. Okay, એ હેડ હોય અને એને જ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરીએ કે આટલી ક્વોન્ટિટીની અંદર we can export or import or store કરી શકીએ, સેલ કરી શકીએ, distribute કરી શકીએ. Okay, for such a procedure one must have license. Now consumption of narcotic drugs by person falling under the following categories in the following circumstances shall not be
to have been prohibited. Purchase and consumption of narcotic drug by any person in the recommended dose from any licensed shop on the recommendation of any recognized medical practitioner for the purpose of medical treatment. બરોબર. હવે અમુક મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ હોય છે જેવી કે એમઆઈ આપણે જો એની અંદર આપણે મોર્ફિન આપીએ છીએ, બરાબર, કોડેન આપીએ છીએ, સિકલ સેલ ક્રાઇસિસ હોય, બ્રેનની કશી કન્ડિશન હોય, એની અંદર વી હેવ ટુ ગીવ સમ નાર્કોટિક ડ્રગ્સ. ઓકે, તો એ કોઈ લાઇસન્સ્ડ પર્સન હોય જે તમને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે અને એ જે શોપમાંથી પણ તમે બાય કરો that shop should have license, then only it is legal, otherwise you can like તમને જેલ બી થઈ શકે for this. Then consumption of narcotic drugs by person belonging to the prescribed categories in prescribed dose. Okay, now responsibility of medical practitioner. What is our responsibility? By prescribing narcotic drug, the medical practitioner shall not prescribe it to the those who do not need it. બરાબર, એવું નહીં કે મારા ફ્રેન્ડ છે, let me prescribe them some narcotics, they need it for addiction. Okay, or prescribe more than what the requirement is even to those whom it is required. હવે અમુકને જરૂર છે, બરાબર, એમઆઈ વાળાને જરૂર છે મોર્ફિનની, તો you should remember you can never ever prescribe it more than 7 days. 7 days નો પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપવાનો, 7 days ની જ they can buy medicine. ફરી જરૂર પડે ફરી 7 days નો પ્રિસ્ક્રિપ્શન, after 7 days you can write it. પણ collectively you cannot write કે એને 6 months નો મોર્ફિન પ્રોવાઈડ કરો, they may get addicted અને પછી if એમને કઈ થયું તો your license will be gone. Okay, now drugs common use in operation theater. So એની અંદર આવશે anesthetics, that is local anesthetics માં lignocaine આવે, then lidocaine HCl આવે, bupivacaine આવે, और regional માં spinal અને epidural anesthesia આવે, general માં nitrous oxide આવે, halothane, isoflurone or sevoflurone આવે, inhalation થી આપવામાં આવે. ઓકે, then thiopental sodium or propofol એ injection થી આપવામાં આવે. તમે white milk જેવું injection fluid હોય એવું vial જોયું હશે, that is of propofol. Okay, then muscle relaxation માં succinyl choline આવે, જેને anesthetic આપીએ ત્યારે succinyl choline નું injection આપીએ. then vecuronium આપીએ, entacurium આપીએ, or mivacurium આપીએ, depend on the hospital, but usually vecuronium અને succinyl choline જ અપાય છે. Okay, then details of some common drugs. Okay, I have included some common drugs, some I will give you in the assignment. Okay, અને જેવી રીતે હું ભણાવું છું એ જ રીતે you have to write down your assignment. Then first one is amiodarone. Okay, so functional class માં આવશે anti-dysrhythmic, એનો chemical class છે iodinate benzofluorone derivative, generic નામમાં આવશે amiodarone hydrochloride. Okay, Frednet માં these are just example like codarone or nexterone. Okay, any mechanism of action શું છે? It works on cardiac cell membranes, it relaxes the smooth muscles, the myocardial blood flow is also ensured to be at height of function. બરાબર, સેલ મેમ્બ્રેન ના પર વર્ક કરે અને સ્મૂથ મસલ ને રિલેક્સ કરે. સો એનાથી શું થશે? It gets relaxed and it gets enough amount of oxygen and the beats get regular. Okay, now what is the use? So hemodynamically unstable ventricular tachycardia, supraventricular tachycardia and ventricular fibrillation, these are the indication for use of amiodarone. Now unlabeled uses જે actually એના યુઝમાં એના માટે બનાવાય નથી પણ એની અંદર બી યુઝ થાય છે, તો એમાં આવશે કાર્ડિયાક અરેસ્ટ, કાર્ડિયાક સર્જરી or cardiopulmonary resuscitation, heart failure, atrial flutter. Okay, now how much dose you can prescribe? So oral loading dose is between 800 to 1600 milligram for 1 to 3 weeks. For maintenance dosage, it may range between 600 to 800 milligram per day. It is advised to use the possible lowest dose in reaching cardiac stability. Okay, so these are regular and maintenance dose. You don't have to remember it for like tip of the tongue, but you should know this. Okay, now IV infusion માં તમે શું કરશો? A 150 milligram loading dose must be given with 10 minutes slowly. You can never give any of emergency medication in fast except adenosine. Okay, otherwise patient na heart like heart failure na chances hai. For maintenance dose of 5 to 40 milligram amiodarone must be run with 18 hours. The rate on the first day of the therapy can be increased depending on the situation. Okay, child know that there is no need for study right now. What are the side effects? This is the most important part ki amiodarone na side effects શું હોય. For central nervous system, it is headache, dizziness, involuntary movement, tremors,
peripheral neuropathy, ataxia, and malaise. Okay, so I hope you know these all terms. Then cardiovascular mass, hypotension, bradycardia, sinus arrest, then congestive heart failure, SA node dysfunction, and AV block. Okay, now ENT ma blood vision, photophobia, and dry eyes. Okay, endocrine system में hypo or hyperthyroidism, and in gastrointestinal system में nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, anorexia, hepatotoxicity, integumentary में rash, photosensitivity, blue gray skin discoloration, alopecia, that is the loss of hair, phlebitis, and urticaria. Okay, that means कि bee hives lesion on the skin. In respiratory system, pulmonary fibrosis or pulmonary toxicity થાય, that is very critical situation. Then pulmonary inflammation, acute respiratory distress syndrome, gasping syndrome if used in neonates. Okay, and musculoskeletal માં આવશે weakness, pain in extremity, and contraindication માં આવશે hypersensitivity or pregnancy class B, then breastfeeding, neonates, infants, severe sinus node dysfunction, cardiogenic shock, bradycardia, second and third degree AV block. Okay. Now precautions માં આવશે children માં તમારે precautions લેવાના. The person is having goiter, then Hashimoto's thyroiditis. Here the T is silent. You can pronounce it as the Hashimoto's thyroiditis. Then respiratory disease. Okay. Now next we'll see in the next lecture